Okay. So first what we are going to do is, everybody please go on mute. Rachna madam, please go on mute. Ma. Yeah. Okay. So I had also sent some notes on Ganas, very simple notes that you could follow. So small brief introduction. Ganas, what are Ganas? Ganas na enna? What are Ganas? Ganas are the Praveshali nama papu 10 Gana. There are 10 Ganas which are there, and all the dhatus, all the 2000 dhatus are listed in the 10 Ganas. Okay. So each Gana will have a Vikarna Pratyaya. Vikarna Pratyaya, that is the rule that will be followed for the Kanjap. What you see? The vowel, forming the vowel. Okay. Now we know that Pata will be given to us. Pata is only a derivative. But what is the dhatu? What is the Moola Rupam? Pat. Lik. Okay. So like that, see when you say has, so it will be hasati. So the rule will be only the Moola Dhatu will be given. The Moola Dhatu will be there, and each Dhatu is divided into a group. Gana means a group. Okay. So Gana, each Dhatu is divided into one group. So there are 10 Ganas. In Sanskrit, there are 10 Ganas. So now for our understanding, we are going to see first the 4 Ganas. Because why is it so? 4 Ganas, there are more, totally I said around 2000 dhatus. In these 4 Ganas, there are 1800 dhatus. That means 90% of the dhatus are in these 4 Ganas. So these 4 Ganas are very, very important for us to know. When we look at a dhatu, we should know whether there are many things for a dhatu to be understood. First thing, we should know the dhatu belongs to which Gana. Then we should know the dhatu belongs to which, whether it is Parasmepadi or Atmanipadi or it is Ubhayapadi. If it is Atmanipadi, Madam, yes. Sorry. Ever get in I am not able to connect Chandrasekhar sir get in or message. Oh, sorry. Mahalakshmi madam, can you speak to him? Mahalakshmi madam, are you there? Or Nirmala madam? Yes madam, I'll speak. Yeah, please speak to me, Chandrasekhar sir. Yeah. So the thing is that these dhatus are divided into 10 Ganas. So as I told you, 1800 dhatus are divided into 4 Ganas. So how the dhatus are named? First we are going to see only the 4 Ganas now, because 1800 dhatus are there. How are they named? Bhwadi Gana. How it is named is, the first dhatu in that category gets the name. Bhwadi Gana is the first Gana. Divadi Gana is the 4th Gana. Tudadi Gana is the 6th Gana. Churadi Gana is the 10th Gana. So we are going to see 1, 4, 6 and 10. Okay. We will later on see all the other Ganas also, but that will be a very, very different from this, and it will be more difficult also. So these themselves, you have to just mainly how to derive a root, how to take a root and how to derive it. And you derive it and you bring it to a derivation. If a pattungra dhatuva, neenga patanu kondu vandruvinga. And the patak apranda, you can add all the tigandam forms. Titaha anti or te, ite, ante. The Parasmepadi, the Atmanipadi, both will be added to the derivative, not to the dhatu. The dhatu is only pat.
பட்டின்னு நம்ம சொல்றது கிடையாது, பட்டத்தின்னு தான் சொல்றோம். So how it becomes pata? So bhu is the dhatu. How it becomes bhavati? So this is the gana, that each gana will have a vikarana pratyaya. So what is the vikarana pratyaya? Each gana will be having a vikarana pratyaya, and with that vikarana pratyaya only we can form the table, we can form the derivative. Okay, so we are going to see first. Okay, today I will be using the Jamboard a lot. Okay. Can you see the board, ma? Yes, madam. Okay. So I just want everyone to be silent. If you have any doubt, I will ask you after I finish each gana. Okay. So first, now we will take the first gana. So this is the first gana. The vikarana pratyaya is a. So actually it is sha, I have taught you. So ish plus a plus is. So a. So a is the vikarana pratyaya. So for example, now pat. Pat is the dhatu. Excuse me, Mahalakshmi madam, has Chandrasekhar sir come in? Yes, madam, he has come. Yeah, because he missed the class also. Chandrasekhar sir, okay. Please follow it, sir. I hope you can hear me. Okay. So how is it going? This is the dhatu, and the vikarana pratyaya I told you. காலம்பர சொல்றேன் 11 மணிக்கு தானே சொல்றேன். Please, I want everyone to mute yourself. Okay. Plus the Tigandam form. So this yit plus a, we have learnt according to our Gunitaksharam rule, the yit plus a will become pata. So this will be the derivative plus ti. So it will be patati. Okay, patati, patatah. So this is the derivative, and this will be patati. This is for the simple verbs. Okay, the simple dhatus. The simple dhatus will have all this. So in the Bhavadi Gana, we can see one more simple dhatu, which is, we all know that, it's khad. So I told you the vikarana pratyaya is a. So that will be khad plus a. So it will be khada. Plus the Tigandam form will be ti. So khadati. Okay, khadati, khadatah, whatever you want to say, you can say with all this. This is for the simple one. Now we go to the little complex one. Now you have this dhatu G.
G means to win. So this has got an ikara in it. So how will you do this when you want to do it? Ij plus I. Okay. So this vikarna pratyaya, the shap, I told you, shap is the pratyahara in this, and the vikarna pratyaya is a. Shap is the content. How I told you in Maheswara Sutrani, there will be a content. In that, the letters will be just acting as a barricade. The main letter will be taken. In this also, the shap, the a only is the main letter. The ish and ip, they are acting as a barricade. Okay. So, so G-E. So E, what happens? This shap has got a characteristic of causing guna. So we have learned it causes guna. So what happens when it causes guna? The E, what is this? A. So whenever there is guna, what happens? When E is joined with A, it becomes A. So this Ij plus A will be J. Okay, please note this. Okay, after this, again the shap will cause guna, and this J, because of A plus A, again if A plus A will become I due to Ayava Sandhi. We have learned Swara Sandhi, so with that it is Ayava Sandhi, it will become Jaya. So it will be Jaya, Jaya. This will become Jaya. Plus we can put any whatever Tigandam we want to put, Jayati. So what happens? Please, somebody is on, please mute yourself. Please. So, whenever there is a I, U, R in the ending letter, and when there is the penultimate letter, see now, I, U, R. These are all the final. Then penultimate, what is the penultimate? The letter which is before the final letter. So that should not be dirgha. That can be only I, U, R. Okay, we'll not take the R also, there's nothing to. This should not be dirgha. I, U, they will not come. They will not come. So, this is the way you have to see. For example, Ni. Ni is the dhatu. So, Ni is the dhatu. So, what is Ni? Nin plus Ni. So, the last letter E can be there. So, what will happen to Shap? The Shap will cause guna, I told you. So, E, what will happen? E will become Ye. Ye, ye, Ne. Then, this Ne again, Ye plus A, Ye plus A will again become Aya to Aya, Ayava Sandhi. So, it will become Nayati. So, Ni dhatu becomes Nayati according to the Bhavadigana rule. Same way, if we take Bhu dhatu, so Bhu is what? Yib plus Vu. So Vu, what is the guna of Vu? It is Vo. Guna of Vu is Vo. So it becomes Bho, and Bho plus again the Shap will cause here Ayava Sandhi will come. So Yib plus Vo plus A. So it becomes, due to Ayava Sandhi, it will become Ab.
So if plus av plus a, so it will become bhava. Plus t will become bhavati. So bhu dhatu becomes bhavati because of the vikarana pratyaya a, which will cause guna. So that is only one thing we have to understand. In bhavadi gana, the vikarana pratyaya, the shap, the pratyakara shap causes guna. Okay, so guna sandhi and ayava sandhi, the strengthening of the vowel, when it strengthens the vowel, it causes guna, and because of that, the bhu dhatu becomes bhava, the g becomes jaya, and ni becomes naya. Yes. Please, somebody. யாரோடமா இவ்வளோ சத்தமா இருக்கு? மியூட் பண்ணிருக்கோம். Okay. Please mute. Okay. Now this is one thing that you have to note. It is little difficult. Okay. I do understand that bhavadi ganala and shap vardhanala கொஞ்சம் mathematics மாதிரி நீங்க பண்ணணும். அது சந்தி நல்லா உங்களுக்கு குணா வருது ஐயாவா வருது அப்படின்னு தெரியும் பொழுதுதான் you can do it. Now next we will go to the sixth sandhi, which also has the same pratyahara, the same thing as. Okay, this is again the same pratyahara a. What, madam? This is also a, that is also a, but this a does not cause guna at all. Nothing. It is very, very directly done. And we know this very, this dhatu, we know this lik. Lik is the dhatu which comes in the sixth gana. Okay. So lik plus a plus t. So this is likha plus t, likhati. Okay, then we have read this. We all know this. Yesterday also we saw in our Pravesha class. Ship, to throw. Ship dhatu. Again the a is the pratyahara. Actually the pratyahara is shaha, but it is ish plus a plus visargam. So we take only this. Vikarna pratyahara is only a. Okay. So shipu plus a will be shipa plus ti. Tigandam will be shipati. Then we have seen in the word infant reader. Spur. Spurati. To throb. Okay, Nayanam, Spurati. Krish. Krish means to plow. So, Krishati. Okay. So, this is regarding the sixth gana. The sixth gana is very easy. The vikarana pratyaya is only a, but it does not cause guna like the first gana. First gana, the bhavadi gana, the shap causes guna. It strengthens the weak vowels. But in this, it is only directly applied. Only a is applied. Okay. The same way, the fourth gana also is very easy one. The fourth gana, the vikarna pratyaya is shen. Okay, so this both goes away. Only ya remains. So the vikarna pratyaya is the pratyahara is shen. The vikarna pratyaya is only ya. So we have to see that we add
ya to everything. For example, let us take this dhatu, nrit. Nrit is to dance, correct? So it is nritya. Nrit, the vikarana pratyaya, ya is added. So nritya plus ti, nrityati. Okay. Then we have this kup. Kup is to be angry. Kup, yati, kupyati. So you have to add only ya to it. The sixth gana you have to add to it. In the fourth gana you have to add ya to the dhatu. Then you get this. Okay. Then you have tush. Tush is to be pleased. So tushyati. Okay. So this is a very easy one. So only thing is that the name of this gana is Divadi gana. So actually it should start with the div, but div is actually an irregular verb. It does not follow the same thing. So what it becomes is, it becomes devyati. Devyati is nothing but to play. To play. Okay? Becomes devyati. So this is all about the sixth gana. Now we go to a little konjo, the first gana madri. Konjo, this will take 10th gana. This will take a little more time. But the pratyahara is aya. Keep in mind the pratyahara is aya. And this will cause guna. The first gana and the 10th gana, the pratyahara causes guna. In the fourth gana and the sixth gana, it does not cause guna, vritti, eduvume kadayadu. Okay? In 10th gana, it also causes vritti also. Vritti, again the lengthening, it becomes more longer. So for example, now let us see, in this the first churadi ganala, first jatu is chur. Chur is to steal. Okay? This what will happen? This will cause guna, I said. So, chu, ich, plus u, plus gir. So, the penultimate u will become, guna will cause it, and u will always become wo. So, ich plus wo plus gir. So, cho, u. So, cho plus the vikarana pratyaya, aya, plus tigandam, ti. So it becomes chorayati. Correct? Chorayati. Okay. The same way, there's another word. This also will be the same. Tul. Tul. This is again with plus u plus gil, mu, the aya. The vikarna pratyaya causes guna. So what will happen? Mu will become wo. So yit plus wo plus yil will become tol plus aya, the vikarna pratyaya. So tolaya. So ve plus e. So it becomes tolayati. Okay. In this there is a different kind of a word which also takes the strengthening. The strengthening means it will be lengthened. Okay. Now let us see one word like that. Dhru. This is dhru. Okay, so this is what dhru plus ru. So this aya, this vikarna pratyaya,
it also causes guna, it also causes vritti. So this r becomes, according to guna, what will become? Vitti plus r. But this aya also becomes this, it becomes longer because it strengthens this. So it will become dhar. Dhar will become dhar, then the aya will be added, then the ti. So dhr becomes dhara. Yeah, dharayatu. So that will be dhr will become dharayati. The same way we have this pr also. Pr, the same way it becomes plus r and plus this will be plus r, plus r, then it will become 2 plus r, then the aya is the vikarna pratyaya, so it will become aya, so it will become parayati. இதிலேயே வந்து ஒரு சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா in this Churadikana, the penultimate a also will be lengthened. Okay, for example, shall is the dhatu. So what is that? Ich plus a plus you. So this a will be lengthened, strengthened and lengthened. So this a will become long. So sha, hill. Okay, plus aya. Idu nama paathirukom. We all know this verb. Sha, la, ya, ti. So these are some of the verbs that you ought to know. So what happens? The final, the guna of the short medial vowel, the vritti of the final vowel, then vritti of the short penultimate a. These are all the things that I causes. Then I have given you a note of how the strengthening of the vowel. I have given you column wise. I have given you. If you look into those columns, you will come to know about all this. Okay. So these are the things that I wanted to tell you about the guna, the gana. Rajeshwari madam, I want you only to speak. சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ் அனுப்பிச்சேன் இல்லையா? ஆமா ஆமா பார்த்தேன் மேடம். புரிஞ்சுது. இப்போ புரிஞ்சுதா? இப்ப நோட்ஸ் பார்த்த அப்புறம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா? நோட் பார்த்த அப்புறம் இப்ப சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுதா? ஓகே, சோ நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. சந்திரசேகர் சார், Chandrasekhar sir, are you there? Okay. Is he not there? No, I think he's not there. He is there, madam. No, he's not there. I can't see him. He's there. Okay. He's not answering. It's okay. So I think with this we close the Gana chapter. I have taught you everything in detail and we are just doing the revision part of it today. I know the others will find it a little difficult to understand. Gana chapter is a little difficult chapter for you all to understand now. So at this juncture we pass on to the next level, which is the Visarga Sandhi. And I remember I have told you all of you should have the infant reader with you today in your hand. Okay? So because I want to do it practically when I'm doing this. Okay. So now again I will be screen sharing the material which I have got for the
our Visarga Sandhi. Okay. Okay. Can you see the screen? Is the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. தெரியுதா? Okay. இப்போ இது வந்து just a set of rules. இந்த விசர்க சந்திங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாதுமா. நம்ம அப்படியே அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம புக்கெல்லாம் திறந்து வச்சுக்காம நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ற அளவுக்கு I think it is very difficult for us at this juncture. So we have to just look at it and we have to see எங்க இது அப்ளை ஆகுது, where it is applied. We'll see the examples and we will see the application of it. Okay. So now let us come to the rules of Visarga Sandhi. Now it is on the screen, you can see. So is word, the first word. எப்போதுமே ஒரு சந்தி அப்படின்னா there will be the first word and the second word. முதல் வார்த்தையோடு கடைசி இதுவும் இரண்டாவது வார்த்தையோடு முதல் அக்ஷரம். Okay. So that really will join and the sandhi will be done. Here there are three columns. எப்படின்னா the first word ending with anything, we'll see the rules. Then followed by a visarga because it is a visarga sandhi. And then the second word is starting with another letter. So what is the result? What are the changes occurred? This is what we are going to see according to this table. So first one another a. Okay. A followed by visarga. Then the second word is starting with a. So a visarga, this will become o. So இது ஒரு 4-5 ரூல் பார்த்துட்டு we will go to the infant reader and we will see. இப்போ the first one we have the example. The first one a. See a லேந்து பார்த்தானா it becomes o. Then a plus visargam plus the next one again hash pratyahara. This only we have to be very careful. If it is hash pratyahara na, what is hash அப்படினு பார்த்தோம்னா it comes under the yes it மாஹேஸ்வர சூத்ராணி டேபிள நீங்க திறந்து வச்சுக்கணும். Okay. You have the Maheshwari Sutrani with you? Okay. Somebody's this thing is on. Can you please mute it? Because it's going into my ears. Okay. இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? ஹஷ் பிரத்யாஹாரா. ஹஷ் பிரத்யாஹாரானா ஹாலேந்து இஷ்யூ வரைக்கும். இப்போ இங்க எங்க ஆரம்பிக்கிறது? ஹ from the semi vowels மாஹேஸ்வர சூத்ராணி. அப்போ ஹ ய வ ர ல ஞ ம ங ண ந ஜ ப க ட த ஜ ப க ட த. So the hayavaral hayavarala nyamana nama na jabagadadha, then jabagadadha. That means what? The semi vowels class 5, class 4, class 3. அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு வர்க்கத்திலையும் கக்க ஸோ ங்கோட வரிசையில் உள்ள 5th class, then the 4th class vowel, okay, then the 3rd. அப்போ அது வரைக்கும் தான் ஈஸ்வர். அப்போ ஹஷ். So what are the letters which are inside ha and ish? ஹாலேந்து ஆரம்பிச்சு இந்த ஹாலேந்து ஆரம்பிச்சு இந்த இஷ்யூ வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ இதுவும் ஆ மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வாட் வி saw a followed by a. What are these all becoming? We will see that. Okay. So what did we see? A followed by visarga followed by a is o. A followed by hash pratyahara. The visarga followed by
Hash Pratyahara also becomes O. So let us see the example. Okay, the first one. Rama Visarga. Ramaha plus api. Ramaha plus api becomes Ramopi. The second one, Namaha plus Namaha plus Narayanaya. So that becomes Namo Narayanaya. Okay. In this the Rama Shabda ends with a, followed by Visargam. The second word starts with a. So a plus Visargam plus a becomes O. That's the model rule. Then a plus Visargam plus Hash Pratyahara. Hash Pratyahara na enna? Ha, Haya Varat, Lan, adula varradhu. So, Ha, Ya, Va, Ra, La. And then the class 5, the class 4, the class 3. Okay, idella paarthittu appo na vandu edula varudhu class 5 la varudhu. Correct? So the a plus visarga plus na. So Namo, that also becomes Namo Narayanaya. Okay? Okay. Now ipo vandu you take your infant reader book. I will tell you the page, you take it. Take Pushpaguchchaha lesson, which is Ekonavimshaha Pataha. Page is 48. Those who do not have, I have sent the PDF yesterday. Please open that and keep it. Okay? Ipa namba or example adla paak. Shall I start? Have you taken the book? Okay. Yes, ma'am. Okay. Ipo first line is Atra ekah pushpaguchcho vartate. Nalla paarugo. Guchcho vartate. Ipo enna adu? Pushpaguchchaha is the word. Okay? So pushpaguchchaha. So cha. Cha is what? The last letter is A. Followed by Visarga. Followed by the second letter, second word has got Vartate. So it is followed by Va. So enna arudhu? A plus Visargam plus Va. Va is it? Hash Pratyahara. So what it becomes? O. So Pushpaguchcho Vartate. The same lesson, the third line. Eko Bringaha. Okay? So Ekaha it should be. So A plus Visargam plus Bringaha. So Bh comes in the fourth. It is the fourth class vowel. So it becomes Eko Bringaha. So verum A madhu mattu parunga. Come to this page. Eko Balakaha. That is also there. Chatvarah. Vidyalayah lesson. Page 44. Page 44. Okay? See that. Eko, fourth line, third line. Eko Balakah. Ekah Balakah. Okay? So A plus Visargam plus Ba. So Ba is the third class consonant. Okay? Then again Chatvarah Balakaha. That becomes Chatvaro Balakaha. So Chatvarah. So Ba, it belongs to the third class consonant. So that is why that A plus Visargam plus this becomes O. Okay? So this is what we have to understand. Now, yes, now we go to the Visarga. Now next one. Next rule is
Now next will be visarga is dropped. See, lopa sandhi engala disappear ஆயிடுது, எங்கெல்லாம் drop பண்ண முடியும் நம்மளால visarga. So that is a plus visarga plus ich pratyahara. Then நல்லா பாத்துக்கோங்க, akara, the first one is a வந்துட்டு ich pratyahara. மாயேஸ்வர சூத்ராணியில இச்சுல என்னெல்லாம் இருக்கு? இ உ ரு ரு then ஏ ஓ ஐ ஔ. Correct? Except for akara, all the vowels from ikara. ikara ல இருந்து எல்லா vowels அதான் ich pratyahara. So எப்பெல்லாம் நம்ம சந்தி பண்றோமோ மாயேஸ்வர சூத்ராணி நம்ம பக்கத்துல வச்சுக்கலைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். So sandhi will be always dependent on the maheshwara sutrani. So a visarga ich, adu vandu visarga is dropped, visarga varad. Okay, நீங்க சில லெட்டர்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, சஹான்னு வரணும், சஹா இச்சதின்னு வரும். ஆனா அதுல சஹால வந்து விசர்க்கம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நாங்கெல்லாம் முதல்ல சான்ஸ்கிரிட் படிக்கும்போது சார்ட்ட கேட்போம், ஏன் சார் போடல, இல்லை அதெல்லாம் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ நீங்க அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். நீங்களே நிறைய இன்ஃபன்ட் ரீடர்ல பார்த்துருக்கேன். those who have all studied infant reader, most of you are from that only. So saha ichati அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஈ வந்ததுனால it does not take the sa is what? is plus a plus visarga. So a plus visarga plus ich pratyahara will, the visarga is dropped. Aduthathu akara. The next rule you have to be very careful. When whole ach comes, ach na the whole set of vowels. The whole set of vowels is ach pratyahara. But what should be the first letter ending with a? Should be a dirgha, should not be hasva. If it is hasva, only ich pratyahara. If it is dirgha, then it is ach pratyahara. Then again the visarga is dropped. Then again the another third rule, a pratyahara. Again the a dirgha plus visargam plus hash pratyahara. This hash will always be there. Hash means what I told? Ha, ya, va, ra, la. Then the class 5 vowels, consonants, the class 4 consonants and the class 3 consonants. இதுதான் ஹஷ் பிரத்யாகாரம். ஸோ இது வந்தாலும் the visarga is dropped. Okay, we will see what is the example for that. Okay, see, Ramah plus ichchati, it will be Rama ichchati. The visarga is dropped. Naraha, I told you that akara. So naraha plus atanti. Okay, nara atanti. The visarga is dropped again. Then naraha plus gachanti. The ga belongs to the third class consonant which is in the hash pratyahara. Adanala nara gachanti. Here also the visarga is dropped. Okay. Okay. So we will see this. Okay. Please come to page 50. Okay. On page 50, see the last line. Last line of page 50. Vrikshaha
लताश्च पल्लविताः भवन्ति. See, this actually vrikshaha. It has to come vrikshaha. So, but the visarga is dropped because the la comes in the hash pratyahara. So this is one example that I have seen. There are many examples. The saha la da nariya poirukku. Come to page 58. Page 58, Vridhasya Kaushalam. The third line. Okay. Third line. Vishramaya. Atah saha vishramaya. That is also there. But I'll tell you something else which is very obvious for you to see. On page 38, that is easier for you. On page 38, see balakah. In that saha balakah, the second paragraph, the first line, it is only sa, the visarga lopa. Okay, so these are some just small examples where you will have to see that. Okay, so after that we go to the next rule. Yich pratyahara. What is yich pratyahara? We know, leaving all the vowels, followed by visargam, followed by ach. Ach means all the vowels. The visarga will be replaced by yir. Then again yich, followed by visargam, followed by hash pratyahara. The visarga will be followed by yir. There is a special note. If this yir is followed by yir again, so rule 17, we will see that later. Okay. So in this again, it will be followed by, ipo namba Guru Brahma edukonga. இந்த இதுக்கு example, best example Guru Brahma தான். Okay. இப்போ Guru Brahma, Guruhu Brahma. அப்போ the ru ukaranta comes in the ich pratyahara. Okay, ukaranta comes in the ich pratyahara. Guruhu. Brahma, ba comes in the third class vowel, which is in the hash pratyahara. So ich pratyahara, ukaranta, followed by visarga, followed by ba. That ba is what? Third class consonant. Correct? So Guruhu Brahma. Adha nam enna solrom? Gurur Brahma. Adhe madri Guruhu Vishnu. Gurur Vishnu. Okay? So this is followed by that. Okay? So இது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வெச்சிட்டா போதும். Why the refa? The visarga is replaced by refa. So we shall see one example here. See, Ganapatihi plus avatu. For the sixth one, Ganapati ravatu. Denuhu plus gacchati, denur gacchati. Okay. So these are what? The ich pratyahara followed by visarga followed by ach pratyahara. The visarga will take a refa. Then the ich pratyahara followed by visarga followed by hash pratyahara will again take a refa. Okay. Ipo vandu in this one there's nothing to see, you can just feel it. Idu vandu eppdina ach pratyahara followed by visarga followed by ku. That is the first and the second. Ku. The first and the second. Idu vandu enna na we just
put this matra and we say it is pronounced like that. What do you say? It is like, ka, 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 ka. So I'll give the example of C. Rama karoti. We should just put 2 arrows like this, or we can also put it Ramaha karoti also can be written. Adhe madhe Ramaha kanati, kanti putti. So Rama kanati, kaka kaka. Okay, kaka kaka, pika pika. That pronunciation should really be different. This ka and fa, both. Same thing with Rama pachati, Rama pachati, Rama pachati. Ifungara mari varum. Rama vriksha phalati, vriksha phalati. This will be only in the pronunciation. This will not have any change. You can write it separately. If you want to write it together, means you have to put these 2 arrows, which is not necessary. You can write it the same way. Only the pronunciation will change. Kaka kaka, vriksha phalati. Okay, that only will change. Now the next one is ach followed by visarga followed by ich or cha. The visarga is replaced by ish. Idu nama nariya paathirukkom. Balakascha, balikascha. Adu paathirukkom. You can see that in this lesson, 44 page Vidyalaya lesson, 44 page number 44 of infant reader. You have this. See to the line, the last line also has, the line before the last also has. See, balakaha cha becomes balakascha. Okay, it is for when ach pratyahara is followed by visarga and is followed by chu or chu, cha cha. This chu or chu, the visarga is replaced by shu. So what happens? Balakaha cha. So it becomes balakascha. Balikaha cha. It becomes balikascha. The next lesson also you come, page 46. Puritah, the third line. Vatena puritah. Okay. So puritah cha. So puritascha. Okay. So these are the things that you have to note when you are studying this. Okay. So what is the next rule? We'll see. Now the 11th one is ach plus visarga. It, if it is followed by it or it, that is tu, that is followed, that is replaced by ish. Again ach, if it is followed by it, tu, it is replaced by is. So what are the examples? We will see. The 11th one, Rama plus tikate, ramashtikate. The 12th one, Namaha plus te, namaste. So this is a very, very important one. See, what did we say? Namaha plus te. See, the 12th rule, ach plus visarga plus tha. So the visarga is replaced by this. இதுல வந்து ரொம்ப அழகா அந்த கிரீடாங்கனை லெசன்ல கொடுத்திருக்கோம். கிரீடாங்கனை லெசன், which lesson? Yeah, Krida, page 46. Page 46. Second paragraph. See, the second paragraph, the first line. Itah tatah. அது வந்து இத்தஸ் தத அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா the o comes because it says tatah. This a plus visargam plus the 4th class, so that becomes o. Itas tato davantah. So itah plus tatah. So this a plus ta, a plus visargam plus ta is comes here. Okay, so itas tatah. So this is one very good example of this one in this lesson. Okay, let's see where it comes.
and page 51 Varsha Kala lesson. Okay, there on the last line you have that Latascha Vrikshaha I told you, and here on the next page 51, you have that third line Vrishtescha. See, that is Vrishtihi. Vrishti na malai, malai ka. Vrishtihi is malai, so the Vrishtahe is the Shashti vibhakti, so Vrishtahe cha, so Vrishtescha. See, that is Ishcha. Okay, so these are all the things that you can. Then on page 53, okay, this also is a very interesting one. Page 53, second line, Gacchata. Okay, Gacchata tayoho, Gacchataha tayoho. இத பாருங்க, இந்த கச்சத்தஹ தயோஹோங்கிறது முதல்ல வந்து a plus ta வந்ததுனால, so that is no, முதல்ல கச்சத்தஹ தயோஹோ, that becomes gachatos tayoho. So that again it has two sandhis here. Okay, so that because it is a plus ach sandhi plus here ta has come, it takes the is in between, so gachatas tayoho. Then see the next one, sa plus nirdhano jatah. Okay, so sa, see the visargam is lopa here because the na is there, that's the fifth class level, so it comes in the jash hash pratyahara, so sa visarga is lopa, and nirdhanaha jatah. Appa nirdhanaha, dana a plus visargam plus ja becomes mo jatah, so nirdhano jatah. So இந்த மாதிரி நீங்க உண்மையிலேயே சொல்றேன், if you really study, you can actually see that you can see so many sandhis here, both all the sandhis are back. Swara sandhi also, there are so many, we have not done it the other day. Okay, so the next one is ach plus visarga plus ish. The visarga remains or is replaced by ish. Then ach plus visarga plus ish, the visarga remains or is replaced by ish, the same thing. Then ach plus visarga plus is, the visarga remains or it is replaced by is. Then ach plus iksh. Iksh is a very important thing. You should always note that when visarga is followed by iksh, the visarga remains, nothing happens to it. Okay, then the 17th rule, இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரூல். The ich pratyahara is followed by visarga followed by ir. The visarga வந்து ir ஆயிடும். ஆனா supposing it is followed by that, இப்ப hari ramya, hari plus visarga plus ramya, for example 17th அதான் hari plus visarga plus ramya, it becomes hari plus ramya. Okay, இப்ப இது வந்து எப்படி ஆயிடுது, so திருப்பியும் ரா வருதுனால என்ன ஆயிடும்னா hari ramya ஆயிடும். Okay, the visarga, the hari ramya. So that is how this 17th rule is taken. Then the last two are very easy. Sa plus visarga plus il pratyahara. தான் நான் சொன்னேன், திரும்ப பிரத்யாஹாராவை நோட் பண்ணிக்கணும். இல்லுனா என்ன, இல்லு வரைக்கும் வருது அது. அப்ப இல்லுனா என்ன, ஹல். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, ஹல் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த கான்சனன்ட்ஸ். அப்ப இல்லுனா என்ன, எக்ஸெப்டிங் ஃபார் all the vowels and all the consonants. Il pratyahara, only a should not be there. E lenda ஆரம்பிச்சு il வரைக்கும், so all the vowels and all the consonants. So what happens, sa plus this, all the visarga is dropped. Yesha plus
visarga. So yeshah, then followed by il pratyahara. Again the visarga is dropped. So the paranga, we just see the example. So this is very easy. Saha prasichati becomes sa ichati. Yeshah veerah becomes yesha veera. Okay. So I know that it will be like a little cumbersome. என்ன சொல்றது, it is like கொஞ்சம் boring-ஆ தான் இருக்கும். But what is, that whenever you come across any lesson in infant reader or even in our pravesha book or any story you read, you go through the visarga sandhi rule and the swara sandhi rule. Especially infant reader has got only swara sandhi and visarga sandhi. They have not concentrated on hal sandhi at all. Okay, so இந்த ரெண்டு சந்தியும் எப்படிலாம் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, that is how you have to see everywhere. For example, take page 80. Take page 80. Okay, the first upadeshamala. Okay, இப்ப first உபதேசமாலா பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், we have done it. So உங்களுக்கே தெரியும், நபசோ பூஷணம் சந்திரோ. So நபசஹ பூஷணம் சந்திரஹ. ஸோ இப்போ தெரியறதா நமக்கு, நம்ம அந்த விசர்காவை வந்து ஏன்னா அடுத்த வேர்டு வந்து வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு, இட் இஸ் இந்த ஹஷ் பிரத்யஹாரா. ஸோ த ஆ பிளஸ் விசர்கம் பிளஸ் ஹஷ் பிரத்யஹாரா எடுத்துடும். அடுத்த சந்திரஹக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு, நாரி நாம். நா இஸ் த ஃபிஃப்த் கேஸ். ஸோ ஸோ இது மாதிரி வர்றதுனால தான் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் we are removing the visarga and we are putting mo there. So if you go on reading like this, இப்படி நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா you will understand why it is going away, why it is becoming mo and all that. So I think I have finished all the revision part of what we have done in our grammar all these days. So yes, I know that some of you will be finding it difficult to do that, but you have to take care. Now I want to ask the grammar students, ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு மேடம் இல்லை மேடம் இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கு அப்படின்னு you feel that it should be understood by you again. Anybody? Not the students who have joined us, students who are with us on the grammar class. நிர்மலா ஐயர் சொல்லுங்கம்மா. இதுக்கு அந்த கனா தான் கொஞ்சம் புரியல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 1 4 16 சொன்னீங்க, அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 1க்கு வந்து ஐயா ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணும்போது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுடுச்சு. அப்போ நான் அந்த நோட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தேன், புரிஞ்சுது. இப்போ திரும்பி எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி அந்த கனா பவாதி அந்த. சரி, மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, Uma madam. Yes ma'am. Madam, can you mute yourself please, or you want to ask something? உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமா, இல்லைன்னா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நிர்தனம் அந்த அது வந்து எந்த ரூல் மேடம், அது உடனே புரியல எனக்கு. இப்போ நீங்க சொல்லுமா பேஜ் நிர்தனோ ஜாத்தக நிர்தனோ ஜாத்தக. ஓகே, இப்ப நிர்தனோ ஜாத்தக வந்து நிர்தனக ஜாத்தக ரெண்டாவது ரூல். ஐ திங்க் ரெண்டாவது ரூல் தானே அது, ரெண்டாவது ரூல் தானே, செகண்ட் ரூல். நீங்க அதான் அந்த டேபிள் வச்சுக்கோங்க. a plus visargam plus hash pratyahara will become o. So nirdanaha na, appo a plus visargam dana nirdanaha. danaha வந்து எப்படி பிரிப்பீங்க, id plus a plus in plus a plus visargam. So nirdanaha plus அந்த பக்கத்துல என்ன இருக்கு, ஜா இருக்கு. ஜா வந்து எந்த கேஸ், அத எந்த கிளாஸ் கான்சனன்ட், அது தேர்ட் கிளாஸ் கான்சனன்ட். கரெக்டா?
அப்ப அது ஹஷ் பிரத்யாகாரால வந்துடுறது. so a plus visargam plus hash pratyahara o ஆயிடும். so निर्धनः जातः विनिर्धनः जातः becomes निर्धनो जातः. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுது மேடம். மேடம் இன்னொன்னு ஒரு இந்த நட்சத்திராணி அந்த இதுல அஸ்வினி யாதினி அது அஸ்வினி பிளஸ் யாதினி அது இ பிளஸ் எந்த லெசன் நட்சத்திராணி. ஓகே அஸ்வின் யாதினி ஆதினி. ஓகே இப்போ this does not come in visarga sandhi but ashwini plus adini na beginning. Okay, so adanal ashwin yadini e plus a adi n sandhi e plus a it becomes n sandhi. Correct? Yes sir. Okay, yes sir. ஓகே நிர்மலா மேடம், உங்களுக்கு வந்து கணால உங்களுக்கு என்ன புரியல? பவாதி கணா புரியலையா இல்ல சுராதி கணா புரியலையா? இந்த கணா புரியல? எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் நீங்க அன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தப்போ எழுதிட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த பவாதிக்கு வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்னா ஷப் அதை வந்து ஐயோ ஆட் பண்ணிட்டுறணும் அப்படின்னு அப்படி புரிஞ்சுட்டேன். ஐயா கிடையாது, ஐயா ஆட் பண்ணிக்கணும். அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். I will cause குணான்னு புரிஞ்சுக்கணும். Okay, I'll give you one example now. நீங்க எழுதிட்டு பிரயோஜனம் நீங்க எழுதிட்டு பிரயோஜனம் இல்லம்மா, நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல. ஓகே ஓகே நான் பண்றேன். one example I'll do it. Okay, which gana do you want? Which one do you want me to do? பவா பண்ணணுமா பூ பண்ணணுமா? எனக்கு வந்து இது இந்த பூ பண்ணணுமா? எனக்கு வந்து லிக்க அது சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க. லிக்க சிக்ஸ்த் கணா சொல்லி கொடுங்களேன். சிக்ஸ்த் கணா is very easy ma. Okay, 1 minute. Okay, you mute yourself. You mute yourself. Sixth gana is very very easy. ஒண்ணுமே இல்ல அதுல பாருங்க. It is just to add the it's nothing else. Sixth gana does not the is the vikarana pratyaya. It does not cause guna or anything. Simple நீங்க பண்ணிடலாம். Sixth is the very easy one. இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் கிருஷ் என்ன பண்ணணும்? only you have to add அவ்வளவுதான். So it will become krisha. Okay, plus நம்ம என்ன போடணுமோ திகந்தம் அது. அப்புறம் லிக் ஸ்புர் விஷ் is to enter. Wish plus this difference between the pratyahara of sixth gana and the first gana is first gana pratyahara, that is shap, that vikarana pratyaya causes guna, and here in this sixth gana that pratyahara of shaha, pratyahara shaha, the vikarana pratyaya is it does not cause guna. It is very very simple. லிக்குங்கிற தாத்து வந்தானா அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது, பிளஸ் நீங்க மட்டும்தான் ஆட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, சோ தஸ் பிளஸ் நீங்க என்ன போடணுமோ தி இட் இஸ் ஆத்மனே பதேனா தே திஸ். ஓகே, சோ திஸ் ஒன் திங். வேற சொல்லுங்கம்மா, வேற என்ன நிர்மலா மேடம் உங்களுக்கு வேற என்ன டவுட் இருக்குது? இப்போ ஃபோர்த்து கனால நான் சொன்னேன் யா வெல்கம். ஸோ நீங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு யாவ் ஆட் பண்ணுங்க. கஷ்டமா யூல் ஃபீல்ங்கிறது போத் தீஸ் கனாஸ், சுராதி கனா அண்ட் பவாதி கனா தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் தேர் ஆர் மோர் பவல்ஸ் இன் மோர் தாத்துஸ் இன் தட் குரூப். சொல்லுங்கம்மா நிர்மலா மேடம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட்லயும் சிக்ஸ்த்லயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அந்த 10th வந்து யா ஆட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா மேடம்?
ஓகே நீங்க இது பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகே நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஃபர்ஸ்டோட விகரண பிரத்யயா இஸ் it causes guna. Okay, இப்போ it does not cause guna. Okay, then the sixth gana, the pratyahara is no guna. Then the 10th pratyahara, 10th gana, aya is the vikarana pratyaya. It causes everything, guna, vritti, rendume cause pannu. So this is the I have sent one table, right? The strengthening of vowels through the table. I have sent it in the notes. Did you see it, Nirmala madam? Notes paatela? Na paathe madam, notes paathe madam நான். அதுல நான் ஒரு டேபிள் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இல்லையா? போன கிளாஸ்ல கூட நான் அதை பண்ணினேன் இந்த டேபிளை. I think இது டேபிள் பாத்தேன் மேடம் நான். அந்த டேபிள் படி நீங்க பண்ணினாலே பண்ணிரலாமேமா. இல்ல இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிடுது கொஞ்சம். நான் இன்னும் கூட நல்லா படிச்சேன்னா புரியும் எனக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சேன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அது 2-3 நீங்க போட்டு பாருங்க. ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒண்ணே நான் கொடுக்குறேன். நீங்க அதை என்கிட்ட நீங்க வந்து சொல்லுங்க. மேடம் ஓகே இந்த தாத்து வந்து ஓகே இது வந்து சிறுங்கிற தாத்து. இதை நீங்க டிரைவ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவேன்? என்ன கணா? இது வந்து பவாதி கணா சொல்லிட்டேன். ஊல முடியறது. இது ஊல முடியறதா? எதுல முடியறது? அந்த பிளஸ் குணா அந்த வந்து அரு. இதோட பவாதியோட விகரண பிரத்யா என்னது? ஆயிடுறது. So ishu plus r plus m plus r என்ன ஆகும்னா ஸ்மர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மர் ஆகும். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேம் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. அவங்களோட கொஞ்சம் எப்போதுமே கொஞ்சம் அது சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர்றது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே ஓகே சரி. இஸ் அந்த நீங்க பண்ணிக்கிட்டு நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நிர்மலா மேடம் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. நிர்மலா மேடம் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இப்போ நான் போட்டிருக்கிறத நீங்க பாருங்க. நீங்க ஹுரு இஹு பிளஸ் ரு சொல்லிட்டு ருவோட குணா வந்து அருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இஹு பிளஸ் அரு வந்து ஹர். அப்போ ஆ வந்து அதோட விகரண பிரத்யா பவாதி கணாவோட ஆட் பண்ணணும். ஸோ இஹ் பிளஸ் அர் பிளஸ் ஹர பிளஸ் நம்ம பிரதம புருஷா ஏகவச்சனம் சொல்லணும்னா ஹரதி. ஹரத்தினா டு டேக் அவே, ஹ்ருனா டு டேக் அவே. ஓகே I hope everybody is through with this. Yes madam. புரியுதாமா? Yes madam, thank you. புரிஞ்சதா? Okay. So this is all about your grammar we have done. Okay.